হাই, দিস ইজ রুল স্যার। সো আমি এই ভিডিওটা করেছি তোমাকে একটু ডিটেল ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য। অলরাইট, ইউ উইল গেট দ্য কপি। আর another reason I want you to keep this video or this recording as a reference, so later on যখন future exam দেওয়ার আগে you can just see what went wrong in your mocks and then how can you improve. That's the idea. Okay, সো প্রাইভেসি কনসার্নের জন্য আমি তোমার নামটা হাইড করে রেখেছি। ইউ উইল গেট দিস অ্যান্ড আমি অ্যাজ ইউ নো আমি তোমার প্যারেন্টসের সাথে শেয়ার করব। সো দ্যাটস দ্য আইডিয়া, ঠিক আছে? সো ইউ গট 38 out of 60. It is not a very good mark, but I think you did good. You did good, right? So we'll get to see what went wrong, and then I'll obviously tell you how you can improve in the future. Okay, so let's move on. I'll come to this later on. Alright, so first যেটা খেয়াল করো, I'll try to keep this video as short as possible, maybe within 10 minutes I'll try to give you the detailed feedback. Scriptটা তুমি তো obviously পাবা. Alright, first যেটা, identify two features of Sole Trader. So the second feature seems okay. দেখো আমি পুরো ডিটেল নিয়ে প্রত্যেকটা অপশন নিয়ে কথা বলবো না, where I feel like you could not achieve full marks, সেখানে আমি জাস্ট তোমাকে এখানে ফিডব্যাকটা দিচ্ছি। অলরাইট, ইন দ্য ক্লাস অবভিয়াসলি ইউ ক্যান আস্ক মি যে ঠিক আছে এটাতে কোনো প্রবলেম আছে কিনা, অলদো ইউ গট গুড মার্কস। ওকে, সো এটা এই ধরনের মানে যেগুলোতে আমি মার্কস কাটি নেই, সেগুলো যদি তোমার মনে হয় যে না ইউ ওয়ান্ট টু ডিসকাস, প্লিজ ফিল ফ্রি টু নক মি ইন দ্য ক্লাস অর আস্ক মি এনি কোয়েশ্চেন রিগার্ডিং দিস। ওকে, অথবা অন্য কোনোভাবে আনসার করা যায় কিনা, উই ক্যান অলসো ডিসকাস দ্যাট ইন দ্য ক্লাস কোয়েশ্চেন। আমি জাস্ট এখানে তোমার যেখানে মার্কসগুলো কেটেছি আইল ট্রাই টু tell you what's the reason, what was my reasoning, and what can be done to actually improve. Please remember, এখানে তোমার মনে হইতে পারে স্যার এটা তো হয়েছে। থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস থিং, আমি তোমাদেরকে বারবার যেটা বলি যে এ স্টার পাওয়ার জন্য যেটা করা দরকার সেটা আমরা করবো, রাইট? সো এ স্টার পাওয়ার জন্য একটা পারফেকশন আনা দরকার, সাম সর্ট অফ অবভিয়াসলি পারফেকশন কখনোই হবে না। বেসিকলি দ্য রিজন ইজ দ্যাট বিজনেস এক্সাম ইজ সাচ দ্যাট এক একজনের রাইটিং একরকম হয়, বাট আমার যে ক্রাইটেরিয়া যেটা হলো, ইফ ইউ ক্যান রিকল, আমি বারবার যে জিনিসটা বলি, ওয়ান্স ইউ হ্যাভ রিটেন দিস আনসার, আই অ্যাজ অ্যান এক্সামিনার আমার যেন কোনো কোয়েশ্চেন করার অপশান না থাকে, রাইট? ফর এক্সাম্পল দ্য আইডিয়া ইজ দ্যাট যে আমি কোয়েশ্চেনটা পড়বো, whatever you have written, I feel like, oh, that's good enough, that's more than good enough, I'm more than happy to give you 2 out of 2. That should be the criteria, that should be the aim. All right, so first feature-টা দেখো, you did talk about Sole Trader does not need to share business details with anyone. Think about this thing. I understand ধরো তুমি এটার কোন পয়েন্টটা রেফার করতেছো, বাট এখানে আসলে যেটা হচ্ছে পাবলিক বা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিজের লিগাল রিজনের কারণে অনেক কিছু গভর্নমেন্টের কাছে সাবমিট করতে হয়, রাইট? এখানে এই জিনিসটা পড়ে মনে হয় যে বিজনেসের কোনো ডিটেলস কারোর সাথে শেয়ার করা হয় না, or nobody knows যে সোল ট্রেডের বিজনেসে কী করতেছে। থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস থিং, একটা সোল ট্রেডে যদি ব্যাংকে লোন নিতে যায়, ডোন্ট ইউ থিঙ্ক দ্য ব্যাংক উইল সে আচ্ছা হোয়াট ইজ ইউর বিজনেস প্ল্যান, আপনি প্রাইসিং কী রাখতেছেন, হোয়াটস ইউর মার্কেটিং প্ল্যান, ইউ উইল হ্যাভ টু শেয়ার। অবভিয়াসলি ব্যাংক কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করে সেটা সিক্রেট রাখবে, সো দ্যার ইজ নো প্রবলেম উইথ দ্যাট, রাইট? সো দ্যাটস দ্য থিং। অথবা ধরো সোল ট্রেডার কোনো ফ্যামিলি মেম্বারকে চাচ্ছে যে ফ্যামিলি মেম্বারের কাছ থেকে বড় করতে চাচ্ছে, সামথিং লাইক দ্যাট, সো ডোন্ট ইউ থিঙ্ক তখন তাকে শেয়ার করতে হবে? সো দ্যাটস দ্য আইডিয়া, রাইট? রিমেম্বার পয়েন্টসগুলো এমনভাবে লিখবা যেন একদম কনভিন্সিং হয়। ওকে, সো লেটস থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য সেকেন্ড ওয়ান। লেটস ধরো এই যে কোয়েশ্চেনটা, অল দ্য প্রফিটস অফ দ্য বিজনেস গোজ টু দ্য সোল ট্রেডার। I cannot ask another question. I cannot say, oh acha what if this, what if that, not like that. This is a fact, this is a fact related to this business, or this a feature of this type of business, right? Okay, great. So I think that's the reason আমি one কেটেছি। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে link with the case. Outline 2 ways Jerome can benefit if he converts the business into a partnerships. So খেয়াল করো, you did write how he can do that, or whatever benefit he can get from the conversion into a partnership. But খেয়াল করো, is there anything related to the case? If I read this option, see, Jerome can benefit from extra capital as the additional partners bring capital which can be used to expand the business. Great. But what kind of business is this? Keser মধ্যে দেওয়া আছে, he's selling soft drinks, he has this problem, he's trying to do this, he has such and such limitations, nothing is mentioned here. So unfortunately তোমার কোনো application নাই। আর রিমেম্বার, আমি বারবার যেটা বলেছি, in this question you have application because the name of the individual or the business is mentioned, or it is related to the case, so that's why
Out of 4, I have given you just 2, just for the points, the 2 marks you could not achieve, right? So that's what the link with the case. Please be careful next time, okay? Let's move on. This one again, তুমি এখানে আমি পড়ে দেখলাম যে there is no link. I can make a mistake while checking the copy. No, obviously this is possible. So আমি তো তোমাকে পাঠাচ্ছি, you check it. If you feel like যে না আমি কোথাও ভুল করেছি, you bring it in the class. I'll definitely correct my marking. Alright. But while I was reading this, I felt like there was no link. Like, আর এখানে আরেকটা কোয়েশ্চেনটা একটু খেয়াল করো, বলছে explain. I'm sorry for the printing. There is a issue with the machine. Explain how each of the following can help Jerome increase added value. So দেখো, whatever you write, the option is given here in change the packaging. You need to connect with the added value. So while I'm reading the whole thing, I feel like there is no direct connection with added value. All right. So you do not make any argument dharo this is how the added value the idea is, right? So please remember, একটা মনে রাখবা যে তুমি পুরোটা লিখলা, যেমন ধরো তুমি বলতে পারো this will reduce cost for the business and if I reduce cost added value বাড়ে, but কথা হলো ওই জিনিসটা কই, where is that, right? So that's the thing, right? তোমাকে এটা কনভিনসিংলি বলতে হবে, প্রত্যেকটা আর্গুমেন্টে মনে রাখবা when you write the point, ক্লোজিংটা হবে কি ওই কোয়েশ্চেনের যে টপিকটা সেই টপিকটার সাথে কানেক্টেড হয়। তাহলে ধরো আমি বললাম ও আচ্ছা I asked about added value, he did write this is how it can do, and finally he did say that this is how this argument is established, অথবা this point established. So that's the idea, right? You must connect. Same thing, এখানে আমি কোনো লিঙ্ক পাই নাই। Alright, so I feel like এখানে কোনো বিজনেসটার রিলেটেড লিঙ্ক নাই। তুমি লিখেছো চিপার প্রোডাক্টস, মানে ও কি সেল করে? রিমেম্বার I said so many times, why do you say the word product? ওই বিজনেস কি করে? Obviously all the business exams that you'll have, these are case based. So কি প্রোডাক্ট সেল করে? ধরো ড্রিঙ্ক, টয়, কার, whatever, they have mentioned something. Let's talk about that, right? আর ওর নাম দিলে তো obviously হবে না, you understand it, right? So that's the reason আমি এই পার্টের জন্য 2 কেটেছি, আর এখানে লিঙ্কও ছিল না, আর এক্সপ্লেনেশনটা I feel like not adequate, আর এখানে এক্সপ্লেনেশনটা seems okay but there was no link. So basically 2 আর 1 মিলে 3. Okay, this was out of 6. In this question, sort of discuss question, do you think? So এখানে দেখো, do you think customers are the most important stakeholders for a business? Justify your answer. You did talk about stakeholder key, but এখানে it was completely one-sided. You did say customer are কেনো most important, but why they are not, why they may not be, why somebody else could be more important. Remember what is the structure? You talk about both the sides. So the ideal structure should have been why customers are the most important, duita point, why customers may not be the most important, and why some other stakeholder could be more important. That's the idea. Finally evaluation it wasn't good. Evaluation তুমি ধরো বলতে পারো short run long run এ, যেমন আমি ধরো একটা example দেই, কোভিড এর সময় all the businesses were there, right? So customers were there at home, maybe purchasing, but businesses survival টা কিন্তু খুব difficult হয়ে যাচ্ছিল because the customers were not being able to come. Such was the scenario. So government কি করেছে, অনেক কান্ট্রিতে গভর্নমেন্ট ধরো সাবসিডি দিয়ে or direct loan দিয়ে বিজনেসদেরকে সার্ভাইভ করতে হেল্প করেছে। So at that time, during that particular scenario, it wasn't the customers who actually saved the business, or it wasn't the customers who were the most important element for the survival of the business. It was the government's help. সো তাহলে এরকম চিন্তা করো যে তুমি ম্যাক্রো ইকোনমিক বলতে পারো, শর্ট রান বলতে পারো, লং রান বলতে পারো। যেমন ধরো শর্ট রানে কাস্টমার্স আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ উইদাউট দ্য কাস্টমার্স ইউ ক্যানট স্টার্ট এ বিজনেস অ্যান্ড মেক ইট স্টাবলিশ। বাট ওয়ান্স দ্য বিজনেস ইজ সর্ট অফ রানিং, তখন কিন্তু দেখা গেলো হয়তো বা ব্যাংকরা তোমার জন্য, ব্যাংক বা এনি কাইন্ড অফ লেন্ডিং organization could be more important to you. Why? Because without them you may not be able to expand, without them you may not be able to improve the product, may not be able to expand the factory. So that's why তুমি এরকম মাল্টিপল অ্যাঙ্গেল থেকে চিন্তা করে প্লিজ ইভালুয়েশনটা করবা। ওকে, দ্যাটস দ্য আইডিয়া। This one is okay. Again, state 2 ways to increase added value of her business. I remember আমি এই টপিকটাই যখন পড়াচ্ছিলাম তখন আমি তোমাদেরকে বারবার বলতেছিলাম, do not write the formula part. Just don't write increasing selling price or reduce the cost of production. I do get this, যে এটার থ্রুতে added value বাড়বে। I asked you particularly ওয়েটা বলবা,
যে হাউ টু ডু দ্যাট। যেমন ফর এক্সাম্পল ধরো তুমি বলতে পারো থ্রু ব্র্যান্ডিং দে ক্যান লাইক পজিশন দেমসেলফ অ্যাজ এ luxury item or higher quality product and due to this they may be able to increase the selling price। এই জিনিসটা তুমি বলতে পারো স্যার আপনি তো এক্সপ্লেনেশন চাচ্ছেন, আমি এক্সপ্লেনেশন চাচ্ছি না, আমি যা চাচ্ছি এই জিনিসটাই যে কীভাবে হয় সেটা একটু জাস্ট দেখো বল লেখার জন্য। ওকে, আর এখানে দুইটা লাইন দেওয়া, আমি বারবার কি বলেছি, রাইট মোর। অলরাইট, রিডিউস কস্ট অফ প্রোডাকশন, তুমি একটু লিখতে পারতা যে লাইক হোয়াট দে ক্যান ডু। আবার দেখো যে এখানে লিঙ্ক করা, কিন্তু এটা কেসের সাথে তোমার কানেক্ট করার কথা। So you did not do that, right? Again, I felt like sort of good enough, like but real exam I expect in future exam তুমি এটা surely improve করার চেষ্টা করবা। Okay, outline 2 reasons why a bank might want a carer to produce a business plan before agreeing to give a loan. Where's the link? I'm পড়ি দেখো। Bank would want to know whether or not the business will be able to pay back the debt. What about the business? ক্যারা কী করে, কত টাকা লোন আছে, ওর কী অবস্থা, লাইক নাথিং ইজ মেনশনড হিয়ার, নাথিং। অলরাইট, সো আমি তোমাকে দেখো মার্কস দিতে পারি না। নেক্সট যে জিনিসটা দেখো, isn't it the same discussion, like a bank could want to know forecasted cash inflow। দেখো দুইটা জিনিসই কিন্তু ফাইন্যান্সের পার্টে, am I right? লাইক ধরো ফাইন্যান্সের এই পার্টে একটা হচ্ছে যে ধরো তোমার ডেটটা পে ব্যাক করতে পারবে কিনা, আর ধরো আবার এগেইন দে উইল বি এবল টু পে ব্যাক দ্য ডেট বেসড অন দ্য ক্যাশ ফ্লো ফোরকাস্ট। You did go into details, I am giving it to you, like it's okay, but জিনিসটা হচ্ছে খুব কাছাকাছি পয়েন্টসটা হয়ে যায়। You should have come up with another point। তুমি দেখবে বইয়ের একটা রিভিশন সামারিতে খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে এই জিনিসটা in the form of a diagram, আর এক্সপ্লেনেশনসগুলোতে দেওয়াই আছে। Please read that section. All right, the prayer is going on, I'll just yeah, just wait. All right, so let's move on. I felt like it was a similar point, right? That's the idea. Okay, একটা টেকনিক আমি তোমাকে বলি, হাউ ডু ইউ নো সিমিলার পয়েন্ট। তুমি এক্সপ্লেন করতে গেলে যদি দেখো একদম সেম জিনিসটা মাথায় আসতেছে, তাহলে বুঝবা ইটস কাইন্ড লাইক এ সিমিলার পয়েন্ট। ওকে, সিমিলার পয়েন্ট হলে মার্কস পাওয়া যায় না, দ্যাটস দ্য আইডিয়া। সো অ্যাকচুয়ালি আমি এটার জন্য তোমাকে মার্কস দিইনি, এটার জন্য আউট অফ লাইক 2 আমি 1 দিয়েছি, বিকজ লাইক দেয়ার ওয়াজ নো অ্যাপ্লিকেশন লাইক ফাউন্ড হিয়ার, সো দ্যাটস ওয়াই আউট অফ 4 I deducted 3 marks. You got 1 here. Next, explain 2 factors CARA should consider when deciding whether to increase prices. So elasticity of demand, very good. Again, no application, no link found in the case. Again, if I read this, there is no link with the case. Just mentioning the name of the individual or the the company does not count as application. আমি তোমাদেরকে একটা পাস পেপার মার্ক স্কিম বের করে দেখিয়েছিলাম যে how it is done, and I if you can recall, there are so many discussions we had, what is considered as application, what is not. So again, minus 2 out of 6, 2 marks deduct হয়েছে, so you got 4. Same, do you think like government should support business startups? Justify your answer. Excited answer ছিল, you did not follow the structure। আমি বারবার গাইডলাইনটায় তোমাদের বলে দিয়েছি যে these are both side answer। সো বেসিক্যালি এখানে ধরো 2টা পয়েন্ট তুমি লিখতে পারতা why they should support, and 2টা পয়েন্ট লিখতে পারতা why they should not support, অথবা সাপোর্ট করতে গেলে কী চ্যালেঞ্জ হয়, দ্যাট ইউ কুড হ্যাভ মেনশন। ইভ্যালুয়েশন লিখতে পারতা, গভর্নমেন্টের ইকোনমিক কন্ডিশন, গভর্নমেন্ট অনার প্রায়োরিটি, অপরচুনিটি কস্ট, so many issues are there, all right? So overall I think that's the reason I deducted 3. One sided answer কখনই লেখা যাবে না, please remember. Just writing guideline-টা পড়ো, তাহলে I hope you'll get an idea. Last question is okay. B-te same thing, I feel like it's like exactly similar points. So tomar jodi ami point 2 ta pori answer, okay, let's read the question first. Identify 2 reasons why obtaining finance may not be easy for new business. All right, so uncertain future prospect is a concern when investor and lenders are especially risk averse. So that could be one reason, je they're afraid je business ta survive korbe kina. What's the reason? 1, lack of investment as new business has increased chance of failure. Isn't it the same thing, exactly same idea? So that's why you don't get marks, like 2 out of 2 একটা the marks পেয়েছো। all right, yeah, I think yeah, C ঠিক আছে, so I didn't say anything about C. D দেখো এই যে তোমার again link নাই, application নাই, I cannot give you marks. How can this make her successful? এখানে মনে রাখবা আর্গুমেন্টগুলো যখন লেখো কনভিন্সিং হইতে হবে।
So খেয়াল করো তুমি লিখেছো, let's read the question. Anifa explain 2 reasons why she may become a successful entrepreneur. ভালো কথা, তুমি সেকেন্ড পয়েন্টে লিখেছো risk taker. Okay, great. So the way you brought the argument, as Kate has previously left her job previously when she discovered a market gap and decided to take a risk and start a business. Oh, got it. So just because she left her job and she took a risk does that mean that she যে কোনো বিজনেসে মানে গেলেই সাকসেসফুল হবে? Like are you trying to say that? All right, or are you trying to make that case যে না the risk is high, like so এই জায়গাটায় তোমাকে আরেকটু স্ট্রং আর্গুমেন্ট করতে হবে, লাইক যেটা হলো ধরো you have to say like যে because she was able to like take risk, so in future when there is a issue of like expanding a market or launching a product, she will not be risk averse. She will not think about like in a manner which will be pessimistic. She will be rather optimistic, because of her optimism she left the job and she wanted to start a business, and that same optimism or the same ability to like go for something with a gut feeling or obviously with a calculated risk, she will be able to like launch a new product, hire people, like start manage a business, take loan, like তারপরে ধরো নিজে সেভিংসটা ইনভেস্ট করবে। দ্যাটস দ্য আইডিয়া। ওই আর্গুমেন্টটা ইউ শুড হ্যাভ মেনশনড হিয়ার। এখন তুমি বলতে পারো স্যার এত কিছু আমি এখানে কীভাবে লিখবো? অবভিয়াসলি আমি তো এটা তোমাকে বোঝানোর জন্য বললাম। সো তুমি লাইক ধরো 2-3টা লাইনে however you can fit it in your own language. So এটা আমাদের we have to work on this. Obviously it is going to take time. ল্যাঙ্গুয়েজের প্রিসিশনটা it is going to take time. Absolutely. মানে I cannot say that আমি লিখলেও ধরো একদম রিফাইন লিখে ফেলবো। I like আমি ধরো I'm giving this to you that this is difficult, but যেটা হলো this is how you should be thinking. All right, that's the idea. Last one, same problem. Where's the structure? Remember আমি স্ট্রাকচারটা কি বলেছিলাম? You may put a definition, তারপরে why something works দুইটা, why it may not work আরও দুইটা, বা অ্যাডভান্টেজ দুইটা, ডিসঅ্যাডভান্টেজ দুইটা, লাইক এটার দুইটা লাইক বেনিফিটস, ওটার দুইটা লাইক শর্টকামিংস, এরকম করেই তোমার স্ট্রাকচারটা হয়। And then finally you put evaluation. So evaluation I think তুমি even লিখোই নেই হয়তো বা। So do you think like questionটা, do you think that creating a business plan is the best way to ensure the success of a new business? Justify your answer. So basically স্ট্রাকচারটা কি হইতো? Well, you have given the definition, great. স্ট্রাকচারটা এরকম হইতো যে what are the 2 reasons for which like having a business plan will be able to ensure that the business is going to be a success, and what are the 2 reasons just because you have a business plan it does not mean that you'll the business will be automatically successful, right? You can like bring real like so many like ideas, because তাহলে সব business successful হইতো, তাহলে আর failure বলে কিছু থাকতো না। আর finally evaluation, like what if অনেক scenario গুলো আনতে হবে। All right, I think like it has become a long video. I hope you were patient enough to go through the whole thing and watched it. Okay, আমি প্রত্যেকটা মকে এরকম ফিডব্যাক আমি obviously I'll try but আমি তো তুমি দেখো আমি স্ক্রিপ্টে খুব ডিটেলস লিখে দিই, so you know it, but এটা করার মেইন রিজনটা হচ্ছে like I feel like I've been repeating this so many times, but হয়তোবা আমি তোমাদের বুঝাতে পারিনি, that is probably like the thing. So that's why আমি এটা রেকর্ডটা করে রাখলাম, so in future whenever you need help or whenever I feel like I can tell you like this is how it should be done, তাহলে ধরো obviously it will save our time and our energy as well. So you got 38 out of 60. I cannot say this is a good mark at all. ধরো ideally I would have wanted 50 up হলে ভালো হইতো। A star পেতে হলে মনে রাখবা we have to be like nearly in the 90%. আমরা চেষ্টা করব 90% উপরে রাখার জন্য। ওকে, সো পরে দেখা যাবে গ্রেট থ্রেশহোল্ডে যাওয়া হওয়ার হবে, বাট আওয়ার এইম শুড বি যে না ইট শুড বি অলওয়েজ 90%। ওকে, সো আমি যেটা বেসিকলি খেয়াল করলাম তোমার এই যে পুরো এক্সামটা, ইটস নট বিকজ যে তোমার নলেজ গ্যাপের কারণে বা তুমি লিখতে পারো না এটার কারণে বেশি মার্কস হারিয়েছো। তুমি বেশি মার্কস হারিয়েছো বেসিকলি ইউ কুড নট ফলো দ্য রাইটিং গাইডলাইন। ওকে, so please make sure you do that. You have the writing guideline, like what document I'm referring to. Okay, please follow it, and inshallah if you follow that I can promise you if you follow that you'll get a very good grade, because it has been time tested, the techniques that I've shared. All right man, all the best, bye, take care.